disinfectant contains hydrogen peroxide, which is an antimicrobial chemical disinfection and sterilization of all your surfaces safely and hygienically. Ace, we make your home feel brand new. This is NTV. Natumai hujambo popote ulipo. Haya ndiyo baadhi ya leo tuliyokuandalia katika taarifa zetu. Going forward, it is quite likely that we are going to get to a point where we are going to report even over 200 cases per day. Watu 167 wathibitishwa kuwa na virusi vya corona. Idadi hiyo ni kubwa zaidi kutangazwa. Afueni kwa wafanyabiashara wa Kwale na Kilifi, lakini kilio ni Mombasa kuendelea kufungwa. Within the next 2 weeks, we accelerate and ensure that the directive of the minimum 300 beds is achieved. Serikali yazipa kaunti makataa wiki mbili kuwa na vitanda 300 vya wagonjwa wa corona. Kitambo ndio ilikuanga haya maneno yalikuwa yameachiwa wamama, lakini tangu anzilisha ianze ilitueleza ikatuambia ambapo baba una majukumu fulani ambapo inafaa utekeleze ili mama akue nyuma yako. Na wanaume wazidisha tabia ya kutelekeza wajawazito Vihiga na sasa wanawajali na kuwalinda. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Na Flora Atieno ndiyo atakuwa anatupakulia habari hizi kwa lugha ya ishara. Sasa hofu ya msongamano wa wagonjwa wa COVID-19 hospitalini inaipa serikali wakati mgumu katika kuwa na mbinu mwafaka za kufanikisha utoaji tiba kwa wagonjwa wa corona nyumbani. Hii leo watu 167 zaidi wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona, huku serikali ikionya kuwa idadi hiyo itaongezeka katika siku za usoni. Serikali inazingatia kuanza kutoa huduma kwa wagonjwa wa corona wakiwa nyumbani kama mojawapo ya mikakati ya kuhakikisha hakuna misongamano ya wagonjwa wa COVID-19 hospitalini kutokana na ongezeko la maambukizi. Kabla ya wagonjwa wa COVID-19 kuanza kupata huduma za matibabu nyumbani, lazima vigezo vilivyowekwa na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kuhusu aina hiyo ya matibabu vitimizwe. You must have adequate space, preferably a separate room from the rest of the household members, where you'll be able to stay during this isolation or quarantine. Hata akilazwa nyumbani, mgonjwa atatakiwa kuwa na kituo anachoweza kuwasiliana nacho endapo kutakuwa na dharura. That not everybody will qualify for home-based care, because if you don't meet some of these preconditions, then it means you can only go for institutional-based isolation or quarantine. Wahudumu wa afya 57,000 watasalia kupata mafunzo maalum kuhusu namna ya kuwatunza wagonjwa nyumbani. Haya yanajiri wakati ambapo serikali imetangaza visa 167 zaidi vya maambukizi, huku ikionya kuwa idadi hiyo itaongezeka. Out of some 2,833 samples tested. Now, it is also important for us to understand that this high number is also as a result of extremely targeted testing. Wakenya wengi wanafurahishwa na mikakati inayochukuliwa na serikali kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona nchini. Hayo ni kwa mujibu wa matokeo ya utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack.
Kwa mujibu wa matokeo hayo, idadi kubwa ya Wakenya inaunga mkono kuwepo kwa marufuku ya kutoka nje usiku katika kukabiliana na kuenea kwa korona. Hata hivyo, Wakenya wengi wana wasiwasi kuhusu hali yao ya kiuchumi. Brenda Wanga ana mengi. Miongoni mwa yaliyojitokeza kwenye hotuba ya rais iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu na Wakenya wengi ni agizo la kuendelea kwa marufuku na kuingia katika maeneo yaliyotajwa kuwa vitovu vya maambukizi ya COVID-19. But be it as it may, Rais alisema uamuzi huo ulitokana na ushauri kutoka kwa wataalamu. Sasa inaelekea Wakenya wamekubaliana na mtazamo huo. Utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack umeonyesha kuwa 57% ya raia nchini wanaunga mkono uamuzi wa kuendelea na kafyu hadi hali ya maambukizi itakapokuwa imedhibitiwa. Wanaosema kafyu ingefaa kuondolewa ni 30%. We also see that 71% of Kenyans are concerned that people have COVID-19 but probably don't know because they're asymptomatic and will very quickly or soon be spreading the virus unknowingly to other people and then leading to a large-scale pandemic. So the worry is real for most people, life or livelihood. Marufuku ya kuingia na kutoka kwenye kaunti za Mombasa, Nairobi na Mandera yaliyotajwa kama vitovu vya maambukizi iliongezwa kutokana na ushauri wa wataalamu ambao unaonekana kuungwa mkono na Wakenya wengi. Kwa mujibu wa takwimu kwenye ripoti ya utafiti wa Infotrack, huo ulikuwa uamuzi mwafaka. Utafiti unaonyesha kuwa Wakenya 4 kati ya Wakenya 10 wangesafiri kutembelea familia zao mashambani iwapo marufuku ya kutoka kaunti zilizowekewa marufuku ya usafiri ingeondolewa. Vilevile, Wakenya wengi wanaamini vijiji ni salama zaidi kuliko mijini, kwa hivyo marufuku ikiondolewa Nairobi, wengi watasafiri. Katika orodha ya masuala ambayo raia nchini wangependa serikali iape kipaumbele, swala la COVID-19 linaongoza, huku 47% ya Wakenya wakilitaja kuwa swala muhimu kabisa. 45% ya Wakenya wanataka swala la uhaba wa chakula kushughulikiwa, kuhakikisha kuna chakula cha kutosha nchini, huku 35% ya Wakenya wakitaka swala la ukosefu wa ajira lishughulikiwe kwa dharura. Wasiwasi wa Wakenya kuhusu janga la korona nchini umeongezeka. Mwezi Aprili, takribani wiki mbili baada ya kisa cha kwanza cha maambukizi kutangazwa nchini, ni 75% waliokuwa na wasiwasi kuhusu COVID-19. Sasa Wakenya walio na wasiwasi kuhusu homa hii ya korona nchini ni 81%. 11% wanasema wasiwasi wao umepungua tangu mwezi Aprili. What we've seen from the studies that we've done, the tracking studies, is that women, perhaps because they are more than anything else caregivers, are more concerned with the well-being of the family and indeed the health of themselves and their families. And so perhaps it would not be so surprising to see that in certain places where corona is yet to be felt or seen, in certain rural settings, the young who we saw even in April, feeling that this disease does not afflict them as much as it afflicts the older population, they then feel that there's nothing to worry about. Imani ya Wakenya kuhusu namna ambavyo serikali inakabiliana na janga la korona imeongezeka, huku wahudumu wa afya wakipongezwa kwa juhudi zao. Hata hivyo, serikali ingali inakabiliwa na jukumu la kuwaelimisha Wakenya kuhusu mbinu bora za kujikinga na maambukizi na kuwaelewesha kiutaalamu iwapo kuna matarajio ya kuyadhibiti maradhi haya vikamilifu nchini. Brenda Wanga, NTV. Na serikali za kaunti zimepewa makataa ya siku 14 kuhakikisha kuwa zina vituo vya kuwatenga na kuwatibu wagonjwa wa korona vyenye vitanda visivyo chini ya 300. Haya yanajiri huku idadi ya wanaothibitishwa kuwa na virusi ikiongezeka. Februari mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta alitoa agizo la kuandaliwa kwa kituo cha kuwatenga na kuwatibu wagonjwa wa COVID-19 hospitalini Mbagathi iliyo na idadi ya vitanda 120 na vilevile kutaka serikali za kaunti kuiga mfano huo na kuhakikisha vituo hivyo vimetayarishwa. Hata hivyo, baadhi ya kaunti hazina vituo hivyo ilhali zingine hazina vitanda vya kutosha kwa wagonjwa. Hayo yanafahamika huku visa vya korona vikiwa vimeripotiwa katika kaunti 36 sasa. County emergency response committees are to meet very urgently. As you know, they are shared by the governors and the county commissioners. We urge them to take advantage of a 2-week period. Within the next 2 weeks, we accelerate and ensure that the directive
of the minimum 300 beds is achieved. Kufuatia hayo, Waziri Mutahi Kagwe ametoa makataa ya wiki mbili ya kuhakikisha kuwa kila kaunti ina takribani vitanda 300. Now this doesn't have to be one facility. It can be divided into several facilities, but add up to a minimum of that amount. Now, I would also like to mention that this is a minimum. There are those counties who have already got a higher capacity than this, Mombasa being an example, that has already got more than 300 beds. We can convert institutions in the counties to be isolation centers. This, I think, should be taken very seriously, and I think the larger the population in a county, the larger should be the bed capacity. And therefore, I think it is important that we step up at the counties. Serikali ilitoa shilingi bilioni 5 kwa serikali za kaunti ili kuimarisha hali ya sekta ya afya katika kukabiliana na janga la corona. That we use a local Juakali produced beds. That way we create a lot of opportunities and we create a lot of jobs. I have seen, for instance, when I visited Machakos County, I saw that their field hospital is filled with beds that have been made by the Juakali sector in that county. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufanya mkutano wa dharura na kaunti zote 47 ili kuangazia utayari wa kaunti katika kukabiliana na maambukizi zaidi ya corona. Eunice Omolo, NTV. Na wafanyabiashara na wenyeji katika maeneo ya Kilifi, Kwale na hata mji wa kale wa Mombasa wanafurahia uhuru kiasi baada ya serikali kuondoa marufuku iliyowekwa kwa ajili ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19. Hata hivyo, wengi wao wanahisi kwamba bado kutakuwa na ugumu wa kimaisha kwa sababu marufuku ya kuingia au kutoka Mombasa ingaliko. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Baadhi ya wenye maduka hapa Old Town County ya Mombasa leo walifika katika maeneo yao ya biashara baada ya takriban mwezi mmoja. Wengi wanalalamikia hasara. Tunaomba mabadiliko, lakini itachukua muda kwa sababu nimepoteza customers wangu ambao nikidili nao kwa biashara mara nyingi. Itachukua muda mrefu sana bro, kwa sababu saa hii uchumi umekuwa chini sana. Kitambo makastoma nazoea, tutakuwa bado tunadorora hivyo. Nimeingia ndani huko kumeharibika kila kitu. Mapanya yameingia wamekula, hakuna kitu, everything imeharibika. Hapa kuna wafanyakazi ambao wanafanya kazi pia hapa, lakini right now nikikuelezea there is nothing we can give them. Zaidi ya wafanyabiashara 200 wanaouza bidhaa zao ndani ya soko la Maternal maarufu Marikiti wanasubiri mwelekeo kutoka kwa serikali ya kaunti kabla ya kurudi kazini. Tulisimama pamoja kuhakikisha hii soko kwamba itarudi ile hali yake ya kawaida, lakini baadhi ya stall karibu 222 watu waliathirika kibiashara. Kaunti za Kwale na Kilifi pia zimefunguliwa baada ya serikali kubaini kwamba maambukizi ya virusi vya COVID-19 yamepungua, lakini bado kuna changamoto kwa sababu baadhi ya watu waliokuwa wakifanya kazi hapa Mombasa hawawezi kuingia kufuatia marufuku kuongezwa kwa muda wa siku 30. Kiangalia mtu wa Kilifi akitaka Kwale lazima apitie Mombasa, na mtu wa Kwale kwenda Kilifi lazima pia apitie na Mombasa. Kwa hivyo ni bora Mombasa pia angeweza kufungua. Hata hivyo, wale wanaopanga kusafiri kutoka Kwale au Kilifi wanaweza kutumia barabara ya Kinango, Mazeras na Kaloleni. Pia wanaweza kutumia ndege kutoka uwanja wa ndege wa Ukunda au ule wa Malindi iwapo huduma hizo zitafunguliwa. Pia kuna njia ya baharini. Kuhusu kivuko cha Likoni, huduma za feri zitaendelea kuwafaidi wanaoishi katika kaunti ya Mombasa pekee. Aidha, maafisa wa polisi bado wanashika doria katika vizuizi tofauti. Kaunti ya Mombasa sasa ina zaidi ya visa 800 baada ya watu wengine 47 kuthibitishwa leo. Watu 37 wamefariki kutokana na ugonjwa huo, huku zaidi ya 200 wakipona. Hata baada ya kurejelea shughuli zao za kawaida, wafanyabiashara pamoja na wakazi wanasisitiza kwamba wataendelea kuzingatia masharti yaliyowekwa ili kupigana na janga la COVID-19. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na wafanyabiashara wameanza pilika zao mtaani Eastleigh hapa jijini Nairobi
baada ya marufuku ya kuingia au kutoka katika mtaa huo kuondolewa jana usiku. Hata hivyo, kama anavyosimulia mwanahabari wetu Victor Kiprop, upuuzaji wa maagizo ya kudhibiti maambukizi unahatarisha maisha ya wafanyabiashara pamoja na wateja. Saa chache baada ya tangazo la rais lililoondoa marufuku ya kuingia na kutoka katika mtaa wa Eastleigh, wafanyi biashara walianza pelka za kurejelea shughuli zao za kawaida. Eastleigh imefungwa kama siku 30. Ni hapa ilikuwa soko, lakini sisi ni kama tu tunakaa nyumbani. Soko tulikuwa tunakaa soko peke yake na hakuna customer, hakuna mtu alikuwa anaingia. Lakini at least jana, kuanzia jana saa 10 vile imefunguliwa kidogo, tumeona leo yani nafuu kidogo kiasi. Na hata biashara kidogo naona inaendelea nini. Maduka yalifunguliwa, makubwa kwa madogo, na shughuli chungu nzima kushuhudiwa mchana kutwa hii leo. Wapakiaji mizigo, wahudumu wa bodaboda na hata wahudumu wa magari ya umma walirejelea shughuli zao. Sisi watu kubeba night kidogo leo tunabeba kiasi. Lakini kuanzia kesho Monday hivi hiyo kazi inarudi kwa conform kabisa. Eastleigh is a very important hub. Thousands of people come here to do not only shopping but also to earn a living. There are thousands of people who come here to put food on the families' tables. People like nurses, hawkers, loaders, bodaboda riders. Tunaomba rais ya kwamba cessation of movement kutoka nchi county jirani zie ifunguliwe, ili at least watu wakuja kutoka mkazi mbalimbali, watu kutoka Kajiado, Mandera, Moyale wakuja kununua vitu kutoka hapo. Ndio sasa njia ifunguliwe, watu wakuja kwa wote kwa wingi, at least watu biashara inue na economy ipande juu. Hata hivyo, katika pitapita zetu za kutathmini hali mtaani Eastleigh, tuligundua wakazi na wateja wengi walikuwa na vitambaa vya kufunika pua na mdomo, lakini suala la kutosogeleana lilipuuzwa, kwani wengi waliendelea na shughuli zao katika makundi. I'd like to tell my society or my business partners or the people of Eastleigh to take care of other people who are coming also, to inform them how important their social distance is, to tell them to wash their hands, to tell them to give chance this precaution of corona, and we are all together in this. Mtaa wa Eastleigh umetambulika sana kama kitovu cha biashara jijini Nairobi, huku bidhaa kama vile nguo, viatu, sukari, tende, mchele na mafuta ya kupikia miongoni mwa bidhaa zingine zikiuzwa kwa wingi mtaani humo. Victor Kiprop, NTV. Na waziri wa afya Mutahi Kagwe amewakashifu wale wanaoenda hotelini kuagiza chakula pamoja na kujiburudisha na pombe. Waziri anasema kwamba watu wa aina hiyo watarejesha nchi nyuma katika vita dhidi ya COVID-19. Amewaonya wafanyabiashara wanaoruhusu jambo hilo kufanyika, huku akitishia kuwanyang'anya leseni zao. The directive that closed down bars that sell alcohol has also not been lifted, because there has been those who have been saying that they are now free to start partaking of some of these things. Some of them even saying that they are now free to order one Kagwe special. I would like to clarify that that is not the case. And we have also noted that various facilities opening for business and selling alcohol are on the increase, particularly in some estates in Nairobi, in Westlands, in the Kilimani area. We have taken note. And I would like to propose to the owners of those places to quickly, very quickly, follow the directives that we have given. Otherwise, if you are caught selling alcohol, opening a bar, your license is likely to be withdrawn, and for that matter, withdrawn permanently, without any possibility of reopening again. Na baada ya hotuba ya jana ya Rais Uhuru Kenyatta, watu wengi wamejitokeza kueleza jinsi matarajio yao hayakuafikiwa.
Wengi walitarajia marufuku ya kuingia au kutoka eneo la Nairobi Metropolitan itaondolewa. Na hiyo Masempawa anaarifu zaidi. Wasafiri kutoka Nakuru kuenda Nairobi walilazimika kurejea walikotoka baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuongeza muda wa marufuku ya kuingia au kutoka Nairobi kwa siku 30 zaidi. Wasafiri hao walikuwa na matumaini kwamba agizo hilo litaondolewa na hivyo walianza safari, na wengine hata walisubiri tangazo la rais katika kizuizi cha Lari. Walieleza kutoridhishwa na tangazo la rais lililokuwa kinyume na matarajio yao. Aidha, wengine walilalamikia hasara ya biashara zao ndogo ndogo walizokuwa wakifanya mjini Nairobi. Wamemtaka rais apange mikakati ya kuhakikisha marufuku haiongezwi tena muda. Walitarajia kwamba kama vile Uhuru alikuwa amesema ataondoa lockdown, afungue mipaka ili biashara watu wafanye. Tulitarajia pia angefungua mpaka saa 4 ama saa 5 ili watu wafanye biashara kidogo. Viongozi wa kanisa nao wameliomba baraza la madhehebu tofauti lishughulikie haraka kufunguliwa kwa maeneo ya ibada ili wanakondoo wasiendelee kupotea. Kama watu ambao wamewekwa mahali pale kuangalia roho za watu, tuko na shida kiasi, kwa sababu wengine walikuwa tu wachanga wa kiroho, na kwa hivyo ninapotembea huko na kuwatafuta, wengine wananiambia, Pastor, wacha tu tutaonana kando, nitakwambia vile niko. Na katika hiyo hali ninajua ya kwamba huyo mtu amerudi nyuma. Na wako tayari kuendelea kutii maagizo ya kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Tuko tayari kuweka social distance kwa kanisa zetu. Pia tuko tayari kuvaa mask. Tuko tayari kuosha mikono ili tuweze kuobserve all the directives. Hayo ya kijiri, kundi la vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta limetembelea makazi ya watoto wasiojiweza na kuwapa mafunzo ya jinsi ya kujikinga na janga la korona. Walizuru Taveta, Voi, Wundanyi na Mwatate. Watoto walipewa vitambaa vya kujifunika pua na mdomo pamoja na vieuzi. Katika eneo la Wanguru, kaunti ndogo ya Mwea Mashariki, polisi walichanga hela ili kununua vyakula na kuwapa wasiojiweza katika sehemu hiyo. Uhisani huo unatarajiwa kuboresha uhusiano na ushirikiano baina ya polisi na raia. Nayoma Sampao, NTV. Na taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni, ila bado tunayo hapo mengine mengi ambayo tutarejea nayo hivi punde. Niko sawa. Hivi nimetoka clinic na baba Brenda. Mume wako anakubali mwende hospitali pamoja? Wangu hata nimlipe hauwezi kubali. Ilibidi twende na yeye nipimwe. Yeye hapimwe. Kama kuna HIV nipewe dawa ndio mtoto asipate HIV. Wanaume wenzangu, kuandamana na mama akienda clinic na pia kujua hali yako ya HIV ni muhimu. Inaonyesha unamjali na pia unajali mtoto wako mtarajiwa. Je, unajijua? Unapoendelea kujikinga kutokana na HIV, tafadhali zingatia taratibu zote za serikali za kujikinga na virusi vya korona. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. We all are looking for products to protect ourselves from viruses, but not all products protect us. Did you know that using Dettol soap and water protects against viruses? Many viruses are surrounded by an envelope with receptors that enable them to enter a human cell and cause infection. Dettol soap destroys the outer layer of the virus and effectively removes it. Protect your family from the spread of viruses with Dettol. Dettol cleans and is now tested and proven to be effective against COVID-19 virus. This has been Medivax for Dettol. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds.
The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video-related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies, and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. An estimated 166,000 new cancer cases and 41,000 cancer-related deaths were reported in Nigeria in 2018. With this number of people dying from the disease, why then is cancer treatment so expensive? Investing in property is nothing new, but more and more people from the diaspora are deciding to buy houses here. Why? Let's find out. Botswana is big about beef, but not so much about dairy. How does a country that exports most of the beef from Africa produce less than 10% of its annual raw milk requirements? Na iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni NTV Jioni na tunaendelea na taarifa zetu. Mwakilishi wadi wa utawala katika kaunti ya Nairobi, Patrick Karani, ni miongoni mwa watu 11 waliokamatwa jana kwa kuvunja kanuni za Wizara ya Afya kuhusu kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. MCA huyo na wenzake walikuwa wanafanya sherehe kabla ya hotuba ya rais, wakitarajia angetangaza kuondolewa kwa marufuku ya kutoka na kuingia katika kaunti ya Nairobi. Ruth Sarmoi na mengi. Ujumbe wa Rais Uhuru Kenyatta kwenye hotuba yake hapo jana ilikuwa kinyume na matarajio ya baadhi ya wakazi wa Nairobi. Inadaiwa MCA wa utawala Patrick Karani na marafiki zake waliwakosesha amani wakazi kwa kufanya sherehe hadi usiku bila kuzingatia maagizo ya serikali. Inasemekana kelele zao ziliwakera majirani na ndipo wakaamua kuwaita polisi. We needed to see what we are doing as a government. Juhudi za diwani huyo kuwashawishi polisi kuwa hakuwa mlevi ziliambulia patupu, huku yeye pamoja na wenzake 11 wakikamatwa. Mheshimiwa, mbona hujatii sheria jamani? Hii sheria mbona hujatii? Sheria tumetii kabisa. Lakini vipi ukakamatwa mheshimiwa? Hapana. Hujakamatwa? 12 hao wanaojumuisha wanaume 6 na wanawake 6 wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kayole wakisubiri kufikishwa mahakamani kesho. Simu, we have kept it safe for fine, you. But call Melissa. Who is Melissa? My mother. Mheshimiwa, uko soba? Ruth Sarmoi, NTV. Sawa. Leo ikiwa siku ya maadhimisho ya usalama wa chakula ulimwenguni, Shirika la Afya Ulimwenguni limeeleza kuwa mtu mmoja kati ya 10 huugua baada ya kula chakula kisicho salama, huku zaidi ya watu 400,000 wakifariki kila mwaka ulimwenguni. Kati ya watu hao, 40% ya watoto huugua kutokana na magonjwa yanayosababishwa na ulaji wa chakula kisicho salama. Akizungumza katika makala maalum ya usalama wa chakula katika NTV, naibu mkurugenzi anayesimamia mifugo katika Wizara ya Kilimo alieleza kuwa 75% ya magonjwa yanasababishwa na kula chakula kinachotokana na wanyama. Hii inachangiwa na chakula kinacholishwa mifugo ambao baadaye husambaza kwa binadamu. Vilevile sumu ya aflatoxin imeelezwa kuwa changamoto kubwa kutokana na uhifadhi mbaya wa chakula. Maadhimisho ya siku yanahimiza kuwa kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha kuwa kuna usalama wa chakula. 75% of the emerging diseases now, we call them zoonotics, are diseases transferable from animals to human beings. Again, are animal diseases, even the COVID itself. So I want to urge governments, Kenya included, to invest more in control of foodborne illnesses, the human foodborne illnesses,
at the animal level, because that would be much more cost effective. If you pick the dairy and the dairy products and the cereals and legumes, they have one thing in common, and that is aflatoxin. You are likely to get it in the food, in the milk, as you get it in the cereals, in the milk through the feeds which we give the animals. With respect to fruits and vegetables, that is pesticide residues. So you will have a concern with pesticide residues, but again, plus microbial contamination. In this regard, the consumer are very, very key in this, because when the consumer start demanding safe food, then the markets will comply. And this is where we insist, because in Kenya we have dichotomized the markets, the one for domestic and the one for export. It seems that the one for exports, we have enough food, quality food that is supplied. But for the domestic, the consumer doesn't care what he consumes. Sasa mbali na hayo ni kwamba kwa miaka mingi wanaume kutoka jamii ya Baluya wamekuwa wakilaumiwa kwa mazoea ya kutelekeza wake zao wanapokuwa wajawazito na kuwaachia majukumu ya nyumbani. Hata hivyo, hali hiyo inabadilika sasa na wanaume katika kaunti ya Vihiga wameanza kujihusisha na afya ya wajawazito na hata kuwasaidia katika changamoto wanazopitia hadi wanapojifungua. Zakius Mosame alitembelea baadhi ya familia za Vihiga na kutuandalia taarifa hii. Safari yetu ilianzia kijijini Esawali katika eneo bunge la Imuhaya katika boma la Bernard Munala mwenye umri wa miaka 26. Bernard na mkewe Trufosa Nyakoa wamekuwa mstari wa mbele kukumbatia mpango wa baba anzilisha unaolenga kuimarisha afya ya mama na mtoto. Bernard alikuwa miongoni mwa wanaume wa kwanza kuunga mkono mpango huo. Sasa inafaa wewe kama mzazi ukue mbele kuambia mama iko hivi iko hivi. Kitambo ndio ilikuanga haya maneno yalikuwa yameachiwa wa mama, lakini tangu anzilisha ianze ilitueleza ikatuambia ambapo baba una majukumu fulani ambapo inafaa utekeleze ili mama akue nyuma yako. Peleka mtoto clinic huwa tunapelekanga naye. Anasaidia kubeba mtoto hadi clinic. Kupika na pika. Huwa anasaidia kupika. Tangu nijiunge safari imekuwa mzuri. Tunashirikiana hata na mume wangu. Pia venye alisikia alikuwa na furaha. Alinisaidia kwa kila nilikuwa namwambia, alikuwa ananisaidia. Hata jikoni ananisaidia, kama nimemwambia siwezi ananisaidia anapika. Hawa baba walikuwa na nia fulani. Walikuwa naona kwamba huu mradi maybe kuna mapato ama nini. So tulipoendelea kujifundisha na hao ambao tulikuwa nao, kuna wababa kadhaa ambao walifaidika kwa ulezi na pia wakapata msukumo wa wake zao, kwa sababu ilifika wakati hao wake wakajiunga. When the mother is pregnant, during time of delivery, the mother just comes to the facility, maybe accompanied by the mother-in-law. We want the owner of the baby to accompany the mother to the facility. Why? Because there is sometimes that need where we need you to help us even with talking to the mother. You know, labor is not an easy thing. So if the husband is there, those are some of the things that they help us. Haya yamefanikishwa na kuanzishwa kwa mpango wa baba anzilisha unaolenga wazazi wa kiume wenye umri wa wastani. Nia kuu ni kubadilisha hali ya zamani ambapo wanaume walitelekeza wake zao wajawazito. Kwanza, wanaume wanaingia katika makundi na kuhamasishwa na kuhusika kikamilifu kuwasaidia wake zao na wanawake katika jamii wanapokuwa wajawazito. Ni swala ambalo limechangia kuimarika kwa afya ya kina mama pamoja na watoto wao waliojifungua, huku idadi ya kina mama wanaojifungua hospitalini ikiongezeka maradufu. Kuna hivyo vitabu ambao wamepeana, unajaribu kumsisitiza aendelee pia kusoma, akipata mafunzo zaidi pale ndani, wewe pia ukiendelea kumpatia ile guideline kusudi pia naye ataendelea kusoma akihimiza mke wake pia. Imesaidia sana kureduce anemia, low birth weight standing, vifo vya kina mama wakizaa na watoto wakufa kabla ya miaka miwili. Hasa hawa kina baba katika zile vikundi vyao huwa wanaelimishana na wana encourage each other, na kila ambacho kinawafunga pamoja, kuna hata miradi wameanzisha to substitute on their own income. We are focusing now on what we call
domestic resource mobilization, so that we are able to sustain the programs and the counties are able to own it because they are part of it. Esther anaungama kuwa licha ya changamoto, mpango huo umefaulu katika awamu ya majaribio na sasa serikali ya kaunti ya Vihiga inapania kueneza katika maeneo mengine kwenye kaunti nzima ya Vihiga. Mzee wangu aliingia kwa chama ya Father to Father. Tangu aingia hapo nilikuwa na mimba. Alinishughulikia, kanipeleka hosi kwenda kujifungua. Na kabla ya kwenda hosi alikuwa ananisaidia kazi zote za nyumbani, kama kwenda mtoni, kufua, kupika, kuosha watoto. Alinishughulikia. The skill delivery, we were doing very poorly. Most mothers were not delivering in the facilities. They were delivering at home with the help of the traditional birth attendants. And just to mention, on this program we also have an activity where we are turning the traditional birth attendants to birth companions. Instead of them delivering at that mama at home, this mama brings them to the facility for skill delivery. Now, hii program ni ya kina baba ambao wake wao wamepata mimba na wanakuwa kwa hiyo program hadi mtoto azaliwe afikishe miaka 2. Inamaanisha tangu mtoto anapokuwa conceived, the first 1000 days hadi mtoto anapofikisha 2 years. Jamii nyingi za Afrika huwa nadhana kwamba jukumu la malezi ni la kina mama pekee, lakini kupitia mpango wa Anzilisha hapa katika kaunti ya Vihiga, wanaume sasa wamejitwika jukumu hili na manufaa yake yamekuwa ni afya bora kwa kina mama na watoto. Zakis Masame, NTV, katika kaunti ya Vihiga. Na angalau ni juhudi ambazo zinafanywa na kina baba kuhakikisha kwamba wako sako kwa bako na kina mama. Ni mambo ya kushirikiana na kuhakikisha kwamba jamii inakuwa jamii kwa pamoja. Tunakwenda mapumzikoni, bado tupo. Tarejea hivi punde na mwenzangu pia Yosho Makori tayari amejaa studio. Ukija tutakuwa tunazungumzia mawili matatu kuhusiana na spoti na mengine. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Training as a certified construction worker can be challenging, especially when you have to balance between getting education and working on your day job. At YMCA National Training Institute, we understand you and the challenge you face. That's why we provide a flexible arrangement for your training in masonry, electrical installation, painting and plumbing. In addition to the traditional classroom training, you can now be trained on-site as you do your daily work. The Governor of Kakamega County, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya, is pleased to notify property owners within Kakamega County of his decision to extend a 100% waiver on penalties and interest arising from any accrued and unpaid land rates within Kakamega County. The waiver has been extended from 1st June to 31st August 2020. Take advantage of this waiver period to clear all your outstanding arrears. Please take note that the county government will institute all necessary measures, including repossession of the property upon the end of the waiver period. For more details, visit our county revenue offices or website www.kakamega.go.ke. Kakamega County, the green jewel. Naam, kwa miaka mingi ambapo tuwazungumzie polisi kwa sasa. Manake nilikuwa nataka nimkaribishe mwenzangu hapa Wakori kwa sababu kuna mengi yanayo, lakini tuyache kwanza. Tuelekee kwa mengine alafu tukibandizana na haya tutakwenda kwake. Polisi wamepata bunduki ya AK-47 kutoka kwa vijana wawili katika eneo la Tiaty, kaunti ya Baringo, katika operesheni inayoendelea ya kutoa bunduki zinazomilikiwa na raia kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa kamishna msaidizi katika eneo la Tiaty, kuna zaidi ya bunduki 800 zinazomilikiwa na wakazi wa eneo hilo bila vibali halali. 800.
Anasema silaha hizo hutumika kuendeleza wizi wa mifugo miongoni mwa aina nyingine za uhalifu unaotekelezwa na wavamizi. Operesheni ya kuwapokonya wakazi bunduki zinazomilikiwa bila vibali ilianza mwezi mmoja uliopita na kufikia sasa bunduki 25 zimepatikana. Viongozi wa eneo hilo wanasema visa vya uhalifu vimepungua tangu msako huo wa polisi kuanzishwa eneo hilo. We definitely know these firearms which are illegally held have caused a lot of havoc in raids that have been conducted in Marigat sub-county, Baringo North, in which we have lost lives, people have lost their properties, and therefore we are saying the time has come in which we must silence the gun. The way to go must definitely be through the classroom. Our children must go to school. We are very pleased that some young men have taken it out of their own volition to come and surrender these illegal firearms. We continue to encourage more to bring those illegal firearms. We are interested in achieving and attaining meaningful peace amongst all our communities in Baringo. Sasa Rais wa Tanzania ameendelea kushangaza ulimwengu kwa hatua zake za kipekee katika kukabiliana na janga la COVID-19 au corona. Rais huyo wa taifa jirani ametangaza kuwa watu wote waliokuwa wakiugua ugonjwa huo wamepona, wala hakuna visa vyovyote vipya vilivyoripotiwa hadi kufikia jana. Kwa sababu hiyo, Rais John Pombe Magufuli amepiga marufuku uvaaji wa barakoa nchini humo. Sasa kwa habari hizo kwa ukamilifu na nyingine kemkem, usikose gazeti lako la Taifa Leo hapo kesho. Naam, ndio kama hivyo. Sasa nafikiri ndio wakati umefika wa kumkaribisha mwenzangu Yoshua Makori. Yoshua, ndio kama hivyo. Magufuli amesema hakuna corona, visa vimekwisha, hakuna yote aliyelazwa hospitali. Ligi kuu ya Tanzania imeanza. Kwa hiyo leo Yanga wamepigwa 3 mtungi. Unakumbuka Yanga, ukizungumzia Yanga ni kama unaizungumzia ama unazungumzia zile timu za FC na Gor Mahia. Kwa hiyo sijui walizembea, kwa sababu unakumbuka jana tulizungumzia ule uwezekano wa AK kusema kwamba ile timu ya Olimpiki ya marathon huenda ikabadilishwa kutokana na hali ilivyo. Wengine labda wamekula sana, wamekuwa wazito, wengine wamesahau mazoezi. Je, Yanga walijisahau? Ndo madhara ya corona. Ni timu ndogo tu. Yaani timu ndogo ilikuwa katika wakati huu wa corona, manake kwao wanasema haipo sasa. Ndiyo. Wakawa wanajiandaa na wanajua fika kwamba tunakutana na nani? Tunakutana na Young Africans, Yanga, miamba wa Tanzania. Achia mbali hawa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hawa Young Africans ni kama ndoto yao sasa ya kunyakua taji la ligi kuu ya Tanzania bara imeingia doa. Lakini kule kunaona kidogo pia kumekuweko. Manake nilikuwa naona picha nyingine Harith ya Harith amekuwa katika jeraha lake likakutana na homa ya corona. Sasa alikuwa ni bonge la mtu vile, yani mtu mnene. Lakini amerejea mazoezini, hata nilimuona akicheza gofu. Ni dalili nzuri, na huyu kurejea kwake mechi yao ya kwanza baada ya corona, ama kukiwa kungali kuna corona lakini kumeruhusiwa kuendelea, ni dhidi ya Manchester United. Labda ajaribu kushiriki marathon ya Tottenham, labda itamsaidia. Sana. Tupe mengine. Basi ndo naenda chini ya maji tu kidogo, alafu naibuka kukupasha zaidi. Kwa hiyo wewe tulia ulipo. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Kenya is on the rise. It is powered by you. You are innovative. You are passionate about the future. At Stima Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time, and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night.
Stima Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video-related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. Mungu ni mkuu. Sasa tuende viwanjani. Wananiita Joshua Makori. Wanariadha 6 wa Kenya watanufaika kifedha kutoka kamati ya Olimpiki ya bara Afrika ANOCA. Ufadhili huo utawasaidia kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki ya mwaka ujao jijini Tokyo, Japan. Watakaonufaika ni bingwa wa Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 800 Wycliffe Kinyamal, mshindi wa nishani ya shaba ya Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 10,000 Rogers Kwemoi, Emil Cherotich na mshindi wa shaba katika mbio za mita 800 duniani Ferguson Rotich. Wengine ni bingwa wa dunia katika mbio za mita 3,000 kuruka viunzi na maji Conseslus Kipruto na bingwa wa dunia katika mita 1,500 Timothy Cheruiyot. There's a very stringent criteria. One is that one has to be the top in the world in the season. Probably they look in terms of the season so that to be able to qualify for that. These amounts will be 400,000 for each athlete for the next 4 months. After that, we'll continue with cycles of 4 months between now until Olympics next year. That means until June 23rd. That will be 30 days just before Olympics. Wanariadha 100 kutoka Machakos na Makueni wamepokea msaada wa vyakula kutoka kwa shirikisho la riadha humu nchini AK. Naibu mkuu wa AK Paul Mtui akiandamana sako kwa bako na mwenyekiti wa AK katika kaunti ya Nairobi Barnaba Korir waliwapa chakula na vifaa vya kujikinga corona wanariadha hawa ambao wangechaguliwa kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya wasiozidi umri wa miaka 20 mjini Kasarani mwezi ujao. Lakini mashindano hayo yaliahirishwa kwa sababu ya janga la homa ya corona lililoko. Aidha, zaidi ya wanariadha 1400 wamekuwa kambini katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri, huku watakaonufaika katika awamu ijayo wakiwa wale wa Nyahururu na Nyeri. Majority of those who were affected mainly were from India, Malaysia and Philippines. AK President has managed to bring home 4 of those athletes through our High Commissioner in India. Bali na usaidizi hii ya under 20 ilijaribu through ile wizara ya sports kutafuta wale wanariadha ambao labda walikuwa wakitayarisha ki-internationally, labda ni kwenda kwa Olympics, ni kwenda kwa wapi international competitions, wakapatiwa kitu ya kuwasaidia. Madhara ya kutumia dawa marufuku michezoni ili kupata ufanisi wa haraka upesi mara nyingi husababisha hasara ikiwemo kupoteza uhai. Kocha wa mchezo wa kutunisha misuli ama bodybuilding, huyu ni Miki Ragos, alishinda taji la Mr. Kenya mara 15 kwa kufanya mazoezi tu pasi na kutumia dawa za kututumua misuli. Tusikie alisema nini. Hili ni eneo la kufanyia mazoezi la Miki Ragos hapa Dandora, Nairobi. Majira ya magharibi na mkuta Miki mwenye umri wa miaka 75 akifanya mazoezi. 23. Come on. Miki ni kocha bodybuilding ambaye ana historia pana ya mchezo huo nchini. Manpower here, man. Let's go. Lakini alianzaje kabla ya kuwa kocha? Nilikuwa na kazi yangu ambayo alikuwa anabeba chuma. Alikuwa ananiambia kuja tufanye nayo mazoezi.
Nabeba nayo nini mawe, tunabeba nayo mawe. Naweka tunapiga fanya kisa na mawe, natupa hapo. Piga na mawe, tunaweka raba kwa mikukuta, tunavuta raba. Tukaendelea. Ilikuwa kama 1965. Alishiriki mashindano mengi na kushinda mataji kadhaa. Mr. Kenya kwanza ilikuwa 65. Hapo mimi nilikuwa number 5 kwa tall class. 66 Mr. Nairobi nikashinda. Nilikuwa title yangu ya kwanza. Alafu 67 siku hiyo Tomboya alipouawa ndio siku tulikuwa na competition wapi? Tulikuwa na competition Polytechnic ya Mr. Kenya. Waka postpone. Siku hiyo ilikuwa Saturday. Lakini hiyo mwezi ilipita wakaweka na nikashinda. Kutoka siku hiyo sasa nikaanza kushinda mashindano. Na nilikuwa na moto sana kutrain. Mimi nilikuwa sina off season. Alinyakua taji la Mr. Kenya mara 15 na kuweka rekodi ambayo imedumu hadi leo. Hata nilikuwa na chance ya kwenda kuwin Mr. Universe. Maana nilipoenda ya America, nilipata Lee Hani, Belgium. Akaniambia, "Miki, unaweza you can go very far. Nataka nikupeleka America twende na wewe. Uende ka train huko. Ikiwa wewe unaweza tumia hizi supplement unatumia, wewe hata Mr. Olympia utachukua." Nikamuuliza, "Mnafanya nini ndio mpate hiyo? Uwe na mwili kama hii?" Akaniambia, "Tunatumia drugs. Steroid kidogo, unapimwa na daktari, unaongezwa kidogo, una grow, utapata Mr. Olympia." Nikamwambia hata Mr. Olympia ikae. Sitaki. Wakati wake swala la kutumia dawa marufuku halikuwepo. Mimi nachukia drugs. Na kila mara nina insist, hata leo, hata kesho, tasugani na insist kama drugs ni hatari. Na nilisema, vijana ambao wanaenda competition wakati huu wapimwe. Maana wengi wanatumia shortcut. Pale umewekwa price ya 1200, anaona mpaka nipate hizo pesa. Anakwenda kutumia hizo vitu hizo. Na hajui hizo vitu zitakuja kuadhuru baadaye. Na anafurahia shindano moja alioshiriki nchini Japan mwaka wa 89. Every category kulikuwa na watu karibu 120. Na ndio siku hiyo ya kwanza kufanya drug testing kwa bodybuilding mara ya kwanza. Walipimwa wengi sana. Tulibaki only 10 people. Out of 120, tulibaki only 10 people happy kwa kategoria yangu ya heavyweight. Na nikawa number 7. I was very happy. Ragos alimtahadharisha mwanawe ambaye yuko Marekani kuhusu madhara ya dawa. Kama mimi ningekuwa mjinga, nitumie hizo vitu singekuwa kusaizi. Singekuwa na watoto. Sasa mimi niko na watoto na train. Mmoja yuko Amerika saizi, Fred Sanya. Amewini Mr. Universe, natural bodybuilding. Lakini watu wote ambao wanatumia drugs, wengi wao wameenda hapo maisha mbaya. Wengi wao wamekufa. Lakini kama unaweza kununua vitu kama soya beans, vyakula, tuko na vyakula vitu vya kienyeji nzuri sana. Tumia hizo. Na una train properly, utakuwa sawa. Kuna matunda. Bei iko mingi kwenye market. Si pesa mingi, 10 bob, 20 bob. Unajua saa zingine pia discipline kitu cha maana katika maisha ni mwako. Discipline kitu cha maana sana. Mimi sikuhusiana na vijana, yani group ya watu wengi. Mimi ndio rafiki yangu na Ruben alikuwa moja. Huyu jamaa yuko hapa anaitwa Onyi. Yeye anatrain sasa hivi, alikuwa anafanyia hapa. Tumekuwa naye mpaka wa leo. Na because of discipline. Alistaafu mwaka 2012 na kuanza kutoa mafunzo kwa wengine. Kuna karate hapa, wanatrain hapa. Kila kitu tuko nayo hapa, kila kitu. Na sisi mimi uruhusu kila mtu afanye ile mchezo yote. Na mimi nawaambia hata kama unafanya swimming, hata kama unafanya athletic, hata kama unafanya boxing, tumia weight training. Hii ndio mama ya kila kitu yote. Ukitaka strength, lazima utumie weights hizi. Raise up your head. 3. Let's go. 4. Meki Ragos huyu ambaye ametoa wosia muhimu sana. Nidhamu ni muhimu katika maisha. Tutoke Dandora tuende katika Ujerumani, na ni kwamba miamba wa Ujerumani Bayern Munich wanahitaji alama 6 tu ili kunyakua ubingwa wa Bundesliga kwa mara ya 8 mfululizo. Na ni kwamba Bayern iliyoishinda Bayer Leverkusen mabao 4-2 iko kileleni mwa jedwali na alama
Hiki kipindi cha siku 2 nimenguruma kwa starehe, nimekuwa kwa zamu hivi kama ndo nafikiwa. Kwa hiyo foleni ulivumilia we. Lakini sasa tatizo ni kwamba wiki ijayo hujui. Watu wanaweza kujaa kwenye mferejini, sasa foleni inaweza ikaongezeka. Umepeleka mitungi yako miwili, umerudi tena foleni imekuwa ndefu tena. Lakini kuna hiyo taarifa ya huyo jamaa ambaye ni kocha sasa hivi. Imenikumbusha kitu kimoja. Kuna wataalamu wa falsafa wanasema kwamba ukitaka kuongoza kwaya, unajua kwaya ile kwaya iwe ya kanisani, popote pale, iwe ya skulini, lakini kwaya ile ukitaka kuiongoza, basi ni sharti umma ama ile hadhira uipe mgongo. Kwamba yeye anazungumzia watu wanatumia njia ya mkato. Waswahili wanasema njia ya mkato ukata, njia ya mkato kutumia dawa nini na nini, lakini yeye aliona hapa sivyo, na ufanisi wake umetokana na yeye kuwapa umma ama kuipa hadhira mgongo. Maadamu anajua anachokifanya kiko sawa, basi ndio kama hivyo. Anasema maadamu unataka kuongoza kwaya, ile hadhira ipe mgongo. Ipe mgongo kwa maana kwamba usisikize ya watu, wewe fokasi bila shaka. Kwa sababu ndio kama hivyo. Na hapo ndipo tunapomalizia, na inakuwa ndio akiba ya maneno kwa siku hii ya leo. Tunarejea karantini, sio? Mungu akipenda. Sasa tutarudi tena Ijumaa ijayo mikiki, alafu Harith huenda yeye akaingia Jumamosi. Mimi kwa faida mikiki mapema, au sio? Alamsiki. Siku mwanana.